The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi dear ones, a snappy day. So again I'm back over here with the continuation of the previous class. So children, hope all are studying, and I think now it's time for us to get back to studies. I know you all are completing your files, you're doing it perfectly. Files you're completing, but at the same time you have to study also, because I'm happy with your files because you're completing it, but at the same time do revise on what you are writing. This is what has to happen, because when you complete the file at the same time you should check, you should have at least go through what you are writing. At that time you will come out with doubts. When you come out with doubts, you feel like calling teacher. And naturally, when you call teacher and clarify you call and ask a doubt, your doubts will be clarified. This is how things has to go. So surely, I am sure that you all will be doing it in a proper way. So shall we begin the class? So last class, I was discussing about geographical information system. So the data that are collected by various surveys, that is remote sensing, maps, tables, aerial photography, all the data that is collected through various methods will be stored, will be processed or will be stored in a technology, in a software technology. That technology is called as geographic information technology. And this geographical information technology is a software. So let us study this GIS in detail. Geographical information system. So it is a computer based information system where the data and surveys collected from various sources can be stored, retrieved, analyzed and displayed in the form of maps, tables and graphs. This is the thing. So whatever data has been collected from various sources and surveys, sometimes it can be in the form of map, sometimes it can be in the form of tables or graph, whatever it is. From various sources we would have collected the data. Remote sensing loading, various sources collected the data. Or software install it to our software. This software, the sources, this will be incorporated into a software, into a computer software, whereby you can store it, you can retrieve it whenever you want, you can display it, and according to your need you can use it in the form of maps, tables or graphs. And this is called as geographic information system, GIS. So what is this? GIS, geographical information system, is a software where all the sources are incorporated into the computer, and these sources, all the data can be stored, retrieved or displayed according to our need in the form of table, map or graph. Got it, children? Now let us see what are the stages. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ട ഉടനെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വേരിയസ് ഐ സെഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിലൂടെ GISൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ലെറ്റ് us learn in detail. Now I already told you about GIS.
There are different stages of GIS. There are various, when I say stages, it's better, steps of GIS, Geographic Information System. How things will be worked out over here, let us see. The first step is all the data or informations that we get, the basic information that we get will be incorporated into the computer. Are you getting it? All the information, the basic information that we get, that we are getting will be incorporated or entered into the computer through input devices like CD അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനറിലൂടെ അത് എവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ, എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണോ, അത് കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യണോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് GIS, വാട്ട് ഈസ് Geographical Information System, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ വിച്ച് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് can be stored, can be retrieved, can be displayed according to our needs എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. That is the basic information that we get, the stages or the steps how things are working out, various steps of GIS. The first step is the information that we get, that are got, will be incorporated into the computer through various input devices like CD അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനർ വഴി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനെയും എവിടെ ഇടുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറ്റും. That is the first step. Then the second step is all the data that has been incorporated into the computer will be analyzed through a Geographic Information System software. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, GISൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റ മുഴുവനും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡാറ്റയെ മൊത്തം ലെയറായിട്ട് വേർതിരിക്കും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നു. ആദ്യത്തെ പണി എന്താണ്? ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ് ചാർജ്, ടീച്ചർ 10th E ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു, 10th E ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന് തന്നു. തന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കുറേ കുട്ടികളുടെ അങ്ങോട്ട് ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് തന്നു. ലിസ്റ്റ് തന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്, എനിക്ക് കുറേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, ആരുടെ? കുറേ കുട്ടികളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇട്ട് തന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇൻഫർമേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി. എന്താണ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ? ബോയ്സ് സെപ്പറേറ്റ്, ഗേൾസ് സെപ്പറേറ്റ്, ഇത്ര ബോയ്സ് ഇത്ര ഗേൾസ്, ഇത്ര മലയാളം ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ്. സോ മലയാളം, സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ബോയ്സ്, ഗേൾസ് എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് ഡിവിഷനായിട്ട് മാറ്റി. ഇതാണ് സെയിം വേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു? That is the data, that is by using a GIS software, the data which has been incorporated into the computer will be analyzed, and this data will be changing into layers. Each object on the earth's surface will have thematic layers ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മാപ്പിൽ? നമ്മൾ മാപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിന് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളറ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡിന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളറ്, വാട്ടർ ബോഡീസിന് ഒരു കളറ്. അപ്പോൾ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. Next what it is, then what will happen? The analyzed data, the third step is the analyzed data will be displayed according to our need. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് it will be displayed in the form of tables, maps or digital form. Got it children? GISൽ എന്താ? Geographical Information Systemത്തിൽ എന്താണ്? First thing is the information which has been got by various sources will be incorporated into the computer through various input devices. Later on these data will be analyzed and they will be changed into layers. And then what will happen after changing this analyzed data into layers? They will be displayed according to our needs in the form of tables, maps or digital form. This is what is the work of, this is how this GIS does things in various stages. Clear? Okay. So children, I already said GIS, the data will be analyzed, and the analyzed data, after the data analysis, then it will be converted into layers and then it will be displayed according to our needs എന്ന് പറഞ്ഞു. For the data to be analyzed, GIS needs
ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഒരു ഡാറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേറെ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്നോട് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ പറയുകയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനം നടത്താൻ പറയുകയാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനം നടത്താൻ പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പഠനം നടത്തുന്ന കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേറെയും ചില ഡാറ്റാസ് വേറെയും ചില ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യം വരും. ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പഠനം നടത്തണമെങ്കിൽ വേറെയും കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ദ data to be analyzed and if it has to be displayed according to our needs, GIS needs two datas again, two kinds of data. Are you getting it? GIS എല്ലാ ഡാറ്റയും ടേബിളിനെയും എല്ലാം നമ്മുടെ നീഡിന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമെന്ന് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ GISന് രണ്ട് ഡാറ്റ ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട്. GIS needs two kinds of data. Those two kinds of data are called as spatial data and attributes. Are you getting it? Data analysis in GIS are done based on two kinds of data. Are you getting it, my dear children? തിരിച്ചു മനസ്സിലാവേണ്ട എന്താ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? GIS എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മളുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ മൊത്തം ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ലേയേഴ്സായിട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവണമെങ്കിൽ GISന് രണ്ട് type of data is needed. Those two kinds of data are spatial data and attribute. Now let us see what is the spatial data and what is this attribute. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ആ ഒരു ടേമിൻ്റെയാണ് വ്യത്യാസം. സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ എവ്രിബഡി വിൽ, ഇഫ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് എവ്രിബഡി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം വരും, ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്ര വലിയ വാക്ക്? സി ഇഫ് ഐ സേ സിംപ്ലി, എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തത് ടീച്ചറെ ലൊക്കേഷൻ അറിയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചറെ ലൊക്കേഷൻ അറിയണം, അല്ലേ? ടീച്ചർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം. ടീച്ചറെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനം നടത്തണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതിലൊരു കാര്യം എന്താണ്? കുട്ടി എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കുട്ടി എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അതിലെ ലൊക്കേഷൻ അറിയണം. അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ടേമിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എവ്രി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ ദ earth surface, that is the thing is each feature on the earth surface has a location of its own. എല്ലാ features on the earth surface, every feature on the earth surface has a location of its own. Not only feature, everybody in this earth surface, they have got their own location. And such feature that relates to the earth surface and has got a specific location is called as spatial data. For example, India's latitudinal location എങ്ങനെയാണ്? 8°4 to 37°6 നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ. ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. that is each feature on the earth surface has got a location of its own. ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുത്തത് ടീച്ചറെ അല്ല പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എങ്ങനെയാണ്? 8°4 to 37°6 നോർത്തും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? 68°7 to 97°25 ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷൻസ്. ഈച്ച് ഫീച്ചർ ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ. And such feature that relates to the earth surface and which has got its own location is called as spatial data. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ? ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഓഫ് BSS ഗുരുകുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേർ BSS ഗുരുകുലം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഓഫ് ഗുരുകുലം. ക്ലിയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ? വേർ BSS ഗുരുകുലം നമ്മുടെ സ്കൂൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയറാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഒരു സ്കൂൾ BSS ഗുരുകുലത്തിലെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി, സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് BSS ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? അടുത്തത് സ്കൂളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ്, everything will be coming under that. So what is attribute? Additional information about the characteristics of each spatial data on the earth's surface is called as its attribute. മനസ്സിലായോ? That is, for example, നമ്മൾ ഒരു കിണർ കുഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സോ കിണർ കുഴിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ത് വരും? ആ കുഴിക്കുന്ന സ്ഥലം, കിണർ കുഴിക്കുന്ന അവിടെ ചുറ്റുവട്ടം എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ മതിൽ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പുറത്ത് ആ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട്, ഈ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ്, വീടുകളുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ടീച്ചറുടെ വീടിൻ്റെ സ്ഥലം മനസ്സിലായി, അത് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം, ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ടോ അമ്മയുണ്ടോ, ആരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ, ആരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകണില്ല, എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെ വരുന്നു, എങ്ങനെ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? സോ നൗ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആവശ്യം? GISന് 2 ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയും ഒന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടും. സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ? ഈച്ച് ഫീച്ചർ ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഹാസ് എ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. The features that relates to the earth surface that has a specific location is called as spatial data. And what do you mean by attribute? Additional information about and the characteristics of spatial data is called as attribute. Clear? Understood? Okay. Now you would have understood what is spatial. The 2 kinds of data is needed for analyzing. I said that is spatial data and attribute. I said again, what this GIS will do? They will be analyzing this spatial data as well as attribute. So there are 3 analytical capabilities of GIS. GIS has got analytical capability to analyze the features of the attribute and spatial data. There are 3 analytical capabilities. So the 3 analytical, next we will see the analytical capabilities of Geographical Information System or GIS. The analytical capabilities of Geographic Information System. There are 3 analytical capabilities of GIS. The first one is overlay analysis. The second one is buffer analysis. And the third one is network analysis. So which are the 3 analytical capabilities of GIS? Overlay analysis, buffer analysis and network analysis. Now let us study each one of these analytical capabilities in detail. The first is overlay analysis. What do you mean by this overlay analysis? Overlay analysis means the changes that has taken place in the earth's surface can be identified by using this analytical capability. The first one is overlay analysis. Now let us see what is this overlay analysis. Overlay analysis is helpful in understanding the relationship or the changes that has taken place on the surface of the earth. Or if I put it in a better way, overlay analysis is used for understanding the mutual relationship among various features, the relationship among various features and on the earth's surface and the periodic changes undergone by them. So what is meant by overlay analysis? The relationship among the, what is meant by overlay analysis? The relationship among the features on the earth's surface, the relationship among the features on the earth's surface, the mutual relationship among the features on the earth's surface and the changes that has undergone by them.
കാര്യം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഓവർലേ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപകാരം, എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അമംഗ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫേസ്. മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2015 അല്ലെങ്കിൽ 2015 പാലക്കാടിലെ കൃഷി എന്തായിരുന്നു? ഇൻ 2015 മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻ 2015 പാലക്കാടിൽ ക്രോപ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ക്രോപ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ 2020 what is the condition of the crops of പാലക്കാട്? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാപ്സ് ഓഫ് ഈ 2015 2020 കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് they can, what is other thing can be very clearly evaluated or understood. So in 2015 crops എങ്ങനെയായിരുന്നു, and in 2020 so overlay the land use of the crops of maps of overlay the land use of maps of crops in Palakkad of 2015 and 2020, and then they can come to a conclusion. Are you getting it, children? Endana overlay analysis? There are 3 analytical capabilities of GIS. The first one is overlay analysis. I said what is the thing? It helps in understanding the mutual relationship of the features on the earth surface and the changes that has undergone by them. 2015 ക്രോപ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പാലക്കാടിൽ, അതേ 2020 അതേ പാലക്കാടിലെ ക്രോപ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓവർലേ ദ മാപ്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് മാപ്സ് എടുക്കാൻ ഓവർലേ ചെയ്യുക 2015 2020 ഇവിടുത്തെ പാലക്കാടിലെ, ദെൻ കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഓവർലേ അനാലിസിസ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബഫർ അനാലിസിസ്. ബഫർ അനാലിസിസ് എന്താണ്? ബഫർ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എയർപോർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ എയർപോർട്ട് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സെഡ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും സ്കൂൾസ് പാടില്ല. 2 or 3 kilometers ഈ എയർപോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണ 2 or 3 kilometers ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ടിൽ സ്കൂള് പാടില്ല. മേ ബി ദേ ഹാവ് സെഡ് നോയ്സോ, അതിൻ്റെ കൊണ്ട് നോ സ്കൂൾ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് 2 or 3 kilometers ഇടയിൽ സ്കൂളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? GISൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് അവരുടെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സർക്കുലർ പോയിന്റിൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എത്ര സ്കൂൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഈ ഒരു 3 kilometer ഇടയിൽ ഹൗ മെനി സ്കൂൾസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. വീതി കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. റോഡിന് വീതി കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചാൻസസ് ആർ ദർ, റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ആർ ദർ. റോഡ് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ പോണ റൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ റോഡ് വീതി കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് പലരുടെയും വീടിൻ്റെ മുറ്റം പോയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അറിയണം. ഈ വീതി കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര മരം മുറിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരുടെ എത്ര ഭാഗം വീടിൻ്റെ ഒരു ആൾ റോഡ് സൈഡിലുള്ള വീട്ടിൽ എത്ര നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ അഗെയിൻ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി അത് ലീനിയർ ഫീച്ചറാണ്, അത് ലീനിയർ ഫീച്ചറിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം അഗെയിൻ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ കിട്ടി GISൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് that zone will be buffered. That is what is the thing. So what is buffer analysis? A circular region created around a point or a parallel zone. Either a circular region will be created around a point or a parallel zone will be created around a linear feature, and this is called as buffer analysis. Got it, children? അപ്പോൾ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്കൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ദർ സർക്യുലർ തിങ് വിൽ കം. റോഡ് വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വീട് നഷ്ടപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മരം മുറിക്കണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഫീച്ചർ. സോ അവിടെ ബഫറിങ് വരും, അവിടെയൊക്കെ പോയിൻറ്റഡ് വരും. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ബോർഡ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് analysis is network analysis. What do you mean by network analysis? It deals with the linear features on a map. Roadways, railways, rivers, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്.
What does it indicate? This is helpful in finding out the easiest and less congested road from one place to another place. ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു റോഡാണ്, നല്ല തിരക്ക്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഒരാളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡ് സെൻറ്ററിലൂടെ മെയിൻ റോഡിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുൾ തിരക്കാണ്, അത്ര പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഉപയോഗം വരിക, സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപയോഗം വരിക. എന്താണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് വേറെ ഏതാണ്, ഈ കഞ്ചസ്റ്റ് തിരക്കല്ലാത്ത വഴി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് വഴിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അനാലിസിസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് കഞ്ചസ്റ്റഡ് റൂട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ഫോർ ടൂറിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. വളരെ ചുരുക്കം സമയം ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രോം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഇഫ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു ആർ പ്ലേസ്, വളരെ ചുരുക്കം സമയം അവർക്ക് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, 2-3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ചുരുക്കം ദിവസത്തിനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ടൊക്കെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദെയർ ജേർണി വിൽ ബി, അവർ കുറേ പ്ലേസസ് ചുരുക്കം സമയം കൊണ്ട് കുറേ പ്ലേസസ് കണ്ടിട്ട് ദേ ക്യാൻ എൻജോയ് ദിയർ ജേർണി. സോ ദെർ ആർ 3 analytical capabilities. Overlay analysis used for understanding the mutual relationship among various features on the Earth's surface and the changes undergone by them. Buffer analysis, as I said, a circular region is created around a point or a parallel zone is created around a linear feature. And network analysis deals with linear features on a map. It can be used to find out the easiest and less congested road from one place to another place. So buffer analysis, hope it is clear. അത്ര തന്നെയാണ്. ഒരു എയർപോർട്ട്, ആസ് ഐ സെഡ്, ഒരു എയർപോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൊട്ട് അവർ പറയണം സ്കൂളൊന്നും അടുത്ത് പാടില്ല, എത്ര 2-3 കിലോമീറ്റർ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ സ്കൂൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ കയ്യിലുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഏരിയ വിൽ ബി ബഫർ ഡോട്ട് വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്ര സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ. സോ ദർ ആർ 3 analytical capabilities: buffer analysis, overlay analysis and network analysis. Hope it's clear, my dear children. Now you would have understood the analytical capabilities of GIS also, and what all things are necessary for GIS to collect, to analyze this data. Data analyze ചെയ്യാൻ എന്താണ് ആവശ്യം? Spatial data and attributes. And what are the capabilities, analytical capabilities of GIS also you know. That is buffer analysis, overlay analysis and network analysis. Now by this time you would have understood what are the uses of GIS. GIS നല്ലൊരു ഉപകാരമാണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. Now let us see the uses. Even though you would have come to a little bit, at least you have got some idea. Let us see the uses of GIS. Some of the uses of GIS. The first one is compile data from different sources. GIS has the ability to compile, to collect, എല്ലാ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് GIS-ന് ഉണ്ട്. സോ കമ്പൈലിംഗ് ഓർ കളക്റ്റിംഗ്, എല്ലാ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ്, ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു കളക്ട് sources or information, or compiling, collecting data or collecting information, or compiling and storing and collecting information from different sources. Second point, second uses, to update and incorporate data easily. It has got the ability to അപ്ഡേറ്റ്, കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ മുഴുവൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡാറ്റയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ, ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഏതും മാറ്റി വയ്ക്കാണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ്, ഈസിലി വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഓൾ ദ ഡാറ്റ. അല്ലേ? ഇപ്പം എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ചുരുങ്ങി പോകണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും, എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒതുക്കം വന്നിട്ട്, മീൻസ് എത്ര പറയണേ, ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എത്ര പറയാൻ പറ്റും അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, മൊത്തം കാട് കയറി പറയാനും പറ്റില്ല. സോ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇത്. ബട്ട് ദിസ് GISൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ എബിലിറ്റി ടു അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഓൾ ദ ഡാറ്റ ഈസിലി.
കണ്ടക്ട് തീമാറ്റിക് സ്റ്റഡി. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലേയേഴ്സ് പോലെയുള്ള ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഇത് കാരണം it has the moment it gets the data, it will analyze and it will convert it into layers. Forest different, water bodies different, എന്താ പറയുക, plants different, all these things will be put in different layers. So thematic study നടത്താൻ ഈസിയാണ്. GIS has the ability to conduct thematic studies. Represent geographic features spatially. എന്താണ് spatially? Spatial data. GIS has the ability to analyze the data spatially. ഓരോരോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കാറുണ്ട്. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? ഓരോരോ any feature on the earth surface, if GIS is taking, it will be collecting its spatial features, and once it collects the spatial features, automatically അതിൻ്റെ attribute കിട്ടും. That means features as well as its characteristics. It can generate visual models of future phenomena and process the data that has been got. That is, generate visual models of future phenomena. Generate visual models of future phenomena. അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഫെനോമിനയെ കുറിച്ച് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആസ് ഐ സെഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓവർലേ അനാലിസിസ്. What is overlay analysis? Helps to understand the mutual relationship between the features of the earth's surface and the changes that has taken place in between them. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓവർലേ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ 2015 എന്താണ് ഓവർലേ ചെയ്ത് ലാൻഡ് യൂസിനെ മാപ്പ് എടുത്ത് ഓവർലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2015 അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. 2020 ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 2025 എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അവർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റും, ഉറപ്പാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷൻ അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ജനറേറ്റ് വിഷ്വൽ മോഡൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഈസ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഫെനോമിന ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ദറ്റ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട്. They can prepare, it has got the ability to prepare maps, tables and graphs. So these are the uses of GIS: compile data from different sources, update and incorporate data easily, conduct thematic studies, represent geographic features spatially, generate visual models of future phenomena, prepare maps, tables and graphs. Got it, children? Next is satellite-based tracking system. See, nowadays, satellite-based tracking system is used everywhere for locating the object on the Earth's surface. Everywhere they are using this satellite-based tracking system. It is used for locating the places on the Earth's surface, objects and places on the Earth's surface. It is helpful for making maps, transportation, etc. Now, and satellite-based tracking system, the best one used recent everywhere, throughout everywhere it is used. The most important among the satellite-based tracking system is global positioning system, GPS, everywhere of United States of America. That is the most important among this satellite-based tracking system that is used commonly is GPS of United States of America. Now, how is this GPS helpful? GPS, global position, GPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പം തന്നെ മൊബൈലാണ് ഓർമ്മ വരിക. Everybody will think about mobile. It is helpful for making our journey little more easier and safe, because without, if you don't know any way, if you don't know the way, you just switch on this, put on your GPS, it will directly show us the way. Now let us see what are the uses of GPS. GPS helps us to know the latitudinal and longitudinal location of a place on the Earth's surface. It helps us to know, GPS means it helps us to know the latitudinal and longitudinal location of a place on the Earth's surface. Not only that, it is helpful to know about it, also helpful in knowing the height and time of a place. That is, height ആയാലും time ആയാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉപയോഗപ്പെടും. It is helpful for map making, it is helpful for transportation also. So what are the uses of GPS? It is one of the satellite based tracking system.
It is helpful for map making. It is helpful for transportation. It helps to know the latitudinal and longitudinal location of places on the earth's surface, and it helps in knowing the altitude, that is elevation and time of a place. Clear? Now let us see how this GPS works. So what did I tell you? GPS helps in understanding, helps us to know about the latitude and longitudinal position of a place along with the height and the corresponding time of that particular place. അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഈ GPS വർക്ക് ആവണതെന്ന് അറിയണ്ടേ? In this satellite, a series of 24 satellites are placed at 6 different objects. GPS എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 6 in this particular GPS, a series of 24 satellites are placed at 6 different orbits. That means orbit എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ 1, 2, 3, 4. ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 24 means 24 satellites are placed in 6 different orbits. ഇവിടെ 5 ആയിട്ടുള്ളൂ. 6 different orbitsൽ 24 satellites are placed. അപ്പോൾ 6 different orbitsൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 4 വെച്ചിട്ട് വരും. 6 4s are 24 അല്ലേ, 4 4 4 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. So in this series എങ്ങനെയാണ് series of ഈ സാറ്റലൈറ്റ് GPS എങ്ങനെ വർക്ക് ആവണു? A series of 24 satellites are placed at 6 different orbits. 6 ഇത് ടീച്ചർ ചെറുതായി വരച്ചു, വലിയ ഇതിൽ 6 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റിലായിട്ട് എത്ര സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 24 സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്ത്. 6 ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ 6 ഓർബിറ്റിൽ 24 സാറ്റലൈറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And what is the height? To locate the object on the earth's surface. These satellites are placed to locate the object on the earth's surface. And the height is almost 20,000 to 20,200 kilometers above the earth's surface ആണ്. Imagine ചെയ്യൂ, to locate the object on the earth's surface, what they have done? They have placed a series of 24 satellites at 6 different orbits. ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോന്നോരോന്നല്ല 6 ഓർബിറ്റിലായിട്ട് 24 സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And the height is almost from 20,000 to 20,200 kilometers above the earth's surface. And what is the main thing? That is for the satellite, for us, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിലോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 4 സാറ്റലൈറ്റിൽക്കെങ്കിലും സിഗ്നൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. Are you getting it, children? That is, for us to get the information among this 24 satellites, at least 4 സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സിഗ്നൽ എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. 4 സാറ്റലൈറ്റിന് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിലേക്ക് എന്തിലായാലും we would be getting the information. This is how it is working. Are you understanding? So how it is working? So we can locate places with the help of signals received from the satellites in our handheld device. The GPS requires signals from at least 4 satellites to display. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേ? ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നെങ്കിലും സിഗ്നൽ കിട്ടണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, പിന്നെ ടൈമിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റും. Understood, my dear children? So this is what is GPS. The Global Positioning System, or GPS, comprises 27 Earth orbiting satellites. The orbits are fixed in such a way that at any point of time, anywhere on Earth, there are at least 4 satellites covering a place on Earth. GPS satellites circle the Earth twice a day and continuously transmit signal information, which includes the time the message was transmitted and the precise location. The GPS receiver, which is located on the Earth, calculates its position based on the information it receives from a minimum of 3 satellites.
The fourth satellite is used to double-check the GPS receiver's position. The GPS receiver can determine the user's position and display it on the unit's electronic map. These days, GPS is used widely in different fields such as commerce and banking, science, navigation, and for military surveillance. Clear? So how it is useful? It is useful for to know about the latitude, longitude, elevation or height and time of that corresponding place. And how it is possible? This is possible. A series of 24 satellites are placed and in 6 different orbits, and for the satellite, for the GPS for the information latitude, longitude, for the information, if it has to capture signals, at least 4 satellite signals engilum kittanam. Understood? So children, I think GPS oda kuda with this we have concluded the lesson, and in your textbook there is 4, that is Indian Regional Navigation Satellite System, the state-of-the-art satellite-based navigation system developed by India is Indian Regional Navigation Satellite System. Apart from India, a radius of 1,500 kilometers, including Indian Ocean countries like Pakistan and China, come under its surveillance. Then they have given all just a briefing just for reading. Rest we have completed this particular lesson. So whatever I have written on the board, whatever I have explained, you can complete your file and you can send it to me, my dear ones. So if you have any doubt, you can call me. Hope it's very clear. I know, my children, if you have doubt, without any fear, you will be calling me and clarifying your doubt. So before I leave, love you all. Have a great time.